Hello all, a warm welcome to you all. In this video, I'll be discussing about the emergency provisions present in the Indian Constitution. A small note, for more efficiency, please watch the video at 1.25x speed. Let's get into the video. What is the need for emergency provisions in the Indian Constitution? See, okay, democratic values in the country low, centralized tendency and అథారిటేరియన్ వైపు తీసుకెళ్లే ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ అసలు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో దీనికి ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఇండియా ఈజ్ అ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ వేర్ ద పవర్ ఈస్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పవర్ డివిజన్ అనేది సెవెంత్ షెడ్యూల్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో ఇండియా ఈజ్ అ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. ఈవెన్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్. కానీ కొన్ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 1962లో ఇండో చైనా వార్ కానీ, 1965 ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ నార్మల్గా ఇంటర్నల్గా విత్ ఇన్ ఇండియాలో పంజాబ్లో ఖాలిస్తాన్ మూమెంట్, కశ్మీర్లో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మూమెంట్, నార్త్ ఈస్ట్లో సెసెషనిస్ట్ టెండెన్సీస్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ కింద పెట్టారనమాట. సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు ఎంపవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఎఫెక్టివ్లీ అడ్రస్ ద situations that threaten nation's security, stability, and financial integrity. So during emergency times, political structure converts federal structure into unitary one. So దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నార్మల్ టైమ్స్లో ఇండియా పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఫెడరల్ ఫామ్లో వర్క్ చేస్తుంది. కానీ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏమి అమెండ్మెంట్స్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఫెడరల్ సిస్టమ్ కాస్త యూనిటరీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో పవర్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో ఉంటుంది అనమాట. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇంకేం సే ఉంటుంది. పవర్ ఈస్ ఫుల్లీ సెంట్రలైజ్డ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిటరీ వన్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ అదేంటి అంటే నార్మల్ టైమ్స్లో ఫెడరల్ ఫామ్గా ఉండడం అండ్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం ఈజ్ అ వెరీ యూనిక్ ఫీచర్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ నుంచి గట్టి క్రిటిసిజం వచ్చింది. సో డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేస్తే మిస్యూజ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో వై టు యాడ్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ అనేసి ఒక గట్టి క్రిటిసిజం ఉండింది అనమాట కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ నుంచి. కానీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, దీస్ టూ లీడర్స్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్లీ సపోర్టెడ్ ఫర్ ద ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వ్యూ ఏంటి అంటే the constitution is both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. So normal time lo federal polity ki support chesaru and at the same time emergency time lo unitary form of government ni support chesaru. So Dr. Ambedkar has justified the emergency provisions by saying that India needed the flexibility to deal with extraordinary situations like war and aggression. He saw this as a safety valve, but not a tool of dictatorship. This was the view of B.R. Ambedkar on emergency provision. At the same time, even Pandit Nehru has hoped that emergency provisions remain a dead letter, which would never be misused. He emphasized the democratic values even during the crisis time. So the meaning enti ante, even though ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్లో ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేసిన డెమోక్రాటిక్ వాల్యూస్ని అప్హెల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్లో ఏముంటుంది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కట్టాలి చేస్తుంది కదా. సో ఈవెన్ క్రైసిస్ టైంలో కూడా డెమోక్రాటిక్ వాల్యూస్ని అప్హెల్డ్ చేయాలి అని చెప్పేసి
ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో చెప్పారు. సో దీస్ వర్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆన్ inclusion of emergency provisions to the Indian Constitution. And ఈ particular provisions part 18 లో from article 352 to 360 ఇచ్చారన్నమాట. And Indian Constitution provides for three types of emergencies. One is national emergency under article 352, the other is president rule under article 356, and third one is financial emergency under article 360. And in this particular video I'll be focusing on national emergency and other two emergencies, that is president rule and financial emergency, next class lo తీసుకుంటాను. Right now I'll be focusing only on national emergency. See, direct గా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ లో ఏమున్నాయి, ఏమి ఇచ్చారు అని చెప్పే ముందు 1975 లో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఎమర్జెన్సీని ఎందుకు ప్రొక్లెయిమ్ చేయాల్సి వచ్చింది? వాట్ వర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, under which circumstances she has proclaimed the emergency, and what were the consequences of that particular emergency? And ఈ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏం సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకొచ్చారు ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ని మిస్యూజ్ చేయకుండా? ఇవన్నీ క్లారిటీగా తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏం జరిగింది, అసలు ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు ప్రొక్లెయిమ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. In 1971 general election, Indira Gandhi has contested the elections from Raebareli constituency. And in this particular election, she has won the election with a famous slogan called Garibi Hatao. And ఈ స్లోగన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎలిమినేట్ పవర్టీ. See, before 1971 పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉండిందనమాట. విత్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లోనే ఇందిరాగాంధీకి ఇంటర్నల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్ప్లిట్ వచ్చిందనమాట. ఓన్లీ ఆ స్ప్లిట్ లో ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీ. ఇంకొంతమంది తన లీడర్షిప్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో అందుకే వేరే పార్టీస్ లైక్ అన్నాడీఎంకే ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఇలాంటి పార్టీస్ మీద ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ డిపెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది మెజారిటీ కోసం. సో 1971 వచ్చేసరికి ఇదంతా కాదు అని చెప్పేసి నార్మల్గా 4th లోక్సభ 1972 వరకు ఉండింది. కానీ 1 year ముందే 4th లోక్సభని డిజాల్వ్ చేసి ఇండియాని జనరల్ ఎలక్షన్స్ కి తీసుకెళ్ళింది అనమాట ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1971 in the month of March. So ఈ పర్టికులర్ స్లోగన్ తో షీ హాస్ వాన్ ద ఎలక్షన్ ఫ్రమ్ రాయ్బరేలీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఈ పవర్టీని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఎకనామిక్స్ రీఫార్మ్స్ తేవాలి, రైట్? అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైంది అంటే ఈ పర్టికులర్ స్లోగన్ తో తను చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది పీపుల్లో. కాకపోతే 1971 to 1974 ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరిగింది అంటే ఇండియాస్ ఎకనామీ వాజ్ వెరీ స్లగిష్, వాజ్ వెరీ స్లో. అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్లో డౌన్ కి రీజన్స్ ఏంటి అంటే 4 reasons ఉన్నాయి. One reason, the first reason is in 1971 May, India was dragged into Bangladesh Liberation War. ఎందుకు అంటే బంగ్లాదేశ్ వాజ్ అ నేబరింగ్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా, వెస్ట్ బెంగాల్ కి బార్డర్స్ షేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ వార్ పీరియడ్ లో బంగ్లాదేశ్ నుంచి మైగ్రెంట్స్ ఇండియాకి వస్తున్నారు. సో ఆ మైగ్రేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ వార్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. సో ఆ వార్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది అంటే డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక వీక్ కి 200 crores స్పెండ్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ వార్ టైంలో. అట్లా డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ హెల్త్ కేర్ మీద, ఎడ్యుకేషన్ మీద, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీద పెట్టాల్సిన ఫండ్స్ అన్ని
డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్కి డైవర్ట్ అయ్యాయి. సో ఇలా ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ ద సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. దేనివల్ల అంటే పూర్ మాన్సూన్. ఎప్పటి నుంచి 1972 టు 1973 పీరియడ్లో, ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో పూర్ మాన్సూన్ వల్ల రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ జరిగింది. దెర్ వాజ్ రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఫ్యూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఈ రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ వల్ల ఫుడ్ షార్టేజ్, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. అండ్ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి ఫుడ్ షార్టేజ్. అండ్ ఈ ఫుడ్ షార్టేజ్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ గట్టిగా పెరిగిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్ దాట్ పీరియడ్, ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ వాస్ 22%, విచ్ ఇస్ వే టూ హై. అండ్ ద థర్డ్ రీజన్ ఇస్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోయింది. ఆబ్వియస్లీ అగ్రికల్చర్ షార్టేజ్ అవ్వడం వల్ల పవర్ జనరేషన్ కూడా తగ్గిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ డ్రాట్, రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ వల్ల పవర్ జనరేషన్ చాలా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో దీనివల్ల ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోయింది. సో దిస్ వాజ్ ద థర్డ్ రీజన్. ఫోర్త్ రీజన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్, ఆయిల్ క్రైసిస్ ఇన్ 1973. సో ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో మిడిల్ ఈస్ట్ లో యోమ్ కుపం వార్ జరిగింది. ఈ వార్ ఏంటి అంటే ఈజిప్ట్ అండ్ సిరియా ఇజ్రాయెల్ ని అటాక్ చేశాయి. అండ్ ఈ టైంలో మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయో అవి శాంక్షన్స్ పెట్టాయి. ఏ కంట్రీస్ మీద? ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ ని సపోర్ట్ చేశారో ఈ యోమ్ కుపం వార్ లో ఆ పర్టికులర్ కంట్రీస్ మీద శాంక్షన్స్ పెట్టాయి. లైక్ యుఎస్ మీద, జపాన్ మీద, సౌత్ కొరియా మీద, యూకే, ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి కంట్రీస్ మీద శాంక్షన్స్ పెట్టాయి. సో ఈ శాంక్షన్స్ వల్ల ఏం జరిగింది అంటే ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది. ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అండ్ ఈ ప్రైజెస్ ఆల్మోస్ట్ 300% ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ గ్లోబల్ ఆయిల్ సప్లై మీద పడింది. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, ఎకనామిక్ స్లో డౌన్. సో దీస్ వర్ ద 4 reasons why the Indian economy was very slow and sluggish during 1971 to 1974. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆబ్వియస్లీ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు తను జనాల్లోకి ఎందుకంత స్ప్రెడ్ అవ్వగలిగింది అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ ఎందుకు విన్ అవ్వగలిగింది అంటే ఈ పర్టికులర్ స్లోగన్ వల్ల, గరీబీ హటావో అనే స్లోగన్ వల్ల. అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్లోగన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఎకనామిక్స్ రిఫార్మ్స్ తేవాలి. ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తేవాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద, ఫుడ్ మీద, హెల్త్ కేర్ మీద ఎక్కువ స్పెండింగ్స్ పెట్టాలి. బట్ అవన్నీ ఏమీ జరగలేదు. అండ్ అది జరగలేదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. ఓన్లీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ at that time was just 0.9%, was very slow. So 1971 to 1974, these was the economic conditions of our country under the leadership of Indira Gandhi. So 1975 లో ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేయడానికి 4 reasons ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే నవనిర్మాణ ఆందోళన్ ఫ్రమ్ 1973 to 74 in గుజరాత్. అహ్మదాబాద్ లో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఫీజు పెంచేశారు. ఫీజుతో పాటు ఈవెన్ క్యాంటీన్ ఛార్జెస్ కూడా పెంచేశారు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఛార్జెస్ ని పెంచినందుకు స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఈ హైక్ చేసినందుకు. అండ్ ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ కి ఈవెన్ వర్కర్స్, నార్మల్ సిటిజన్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యి ఈ ప్రొటెస్ట్ కాస్త చాలా లార్జ్ స్కేల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అలా
అహ్మదాబాద్ లో కొంచెం ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చేసి పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చేసరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసింది అనమాట. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ని డిజాల్వ్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని ఇంపోజ్ చేసింది గుజరాత్. సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే జయప్రకాష్ నారాయణ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ బీహార్. అండ్ బీహార్ లో స్టూడెంట్స్ నవనిర్మాణ ఆందోళన్ ప్రొటెస్ట్ తో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈవెన్ బీహార్ లో కూడా స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రొటెస్ట్ ని లీడ్ చేయమని జయప్రకాష్ నారాయణ్ కి లెటర్ రాశారు స్టూడెంట్స్. ఈ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఎవరు? హీ వాజ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయప్రకాష్ నారాయణ్ కి డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇచ్చారు. బట్ స్టిల్ ఆయన డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ కూడా వదులుకున్నారు. వేర్ హీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్, హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో అట్లాంటి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సనాలిటీ అనమాట జయప్రకాష్ నారాయణ్. సో అట్లాంటి ఒక లీడర్ కాల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా ఆ ప్రొటెస్ట్ లో. సో ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ లెడ్ చేసిన ప్రొటెస్ట్ ని ఈయన లీడర్షిప్ తీసుకోమని చెప్పేసి స్టూడెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే జయప్రకాష్ నారాయణ్ 1974 లో ఆయన లీడర్షిప్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఆయన లీడర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత వేరే సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా లైక్ వర్కర్స్, ట్రేడ్ యూనియన్స్, నార్మల్ సిటిజన్స్, ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా ఆ ప్రొటెస్ట్ లో జాయిన్ అయిపోయారు. ఈ ప్రొటెస్ట్ దేనికి అంటే అండ్ అగైన్ సేమ్ ఫీజ్ పెంచడం వల్ల, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఈ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అండ్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఆల్ ఓవర్ నార్త్ ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్ నుంచి సపోర్ట్ గ్యాదర్ చేశారు ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్, ట్రేడర్స్ నుంచి, ఇంటలెక్చువల్స్ నుంచి. అండ్ ఈవెన్ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ తో కూడా కొలాబరేట్ అయ్యారనమాట ఆ టైంలో. అండ్ ద థర్డ్ రీజన్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎమర్జెన్సీ ఈస్ ద రైల్వే ప్రొటెస్ట్ ఇన్ 1974, which was led by socialist leader George Fernandez. The main demand of this particular strike was for better payment, bonus, and improving the working condition of the railways. See, ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ జరుగుతుంది. ఆబ్వియస్లీ శాలరీసే ఇవ్వలేకపోయారు, ఇంకా బోనస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు? ఆల్మోస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాలరీస్ కూడా పే చేయలేకపోయాయి. సో అలా రైల్వే 3 weeks స్ట్రైక్ కి దిగింది అనమాట. సో రైల్వేస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ కామన్ పీపుల్. సో ఇఫ్ రైల్వేస్ కనుక ప్రొటెస్ట్ చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షేక్ అవుతుంది. సో అలా 3 weeks రైల్వేస్ ప్రొటెస్ట్ దిగాయి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ ని డిప్లాయ్ చేసింది లా అండ్ ఆర్డర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ has took a strict action by deploying the army forces in the Bihar for the maintenance of law and order. And the fourth most important reason ఏంటి అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి, 1971 లో ఇందిరాగాంధీ రాయ్బరేలీలో రాజ్నారాయణ్ కి అగేన్స్ట్ గా ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసి విన్ అయ్యారు. సో 1975 లో ఈ రాజ్నారాయణ్ ఒక పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు అలహాబాద్ హైకోర్టులో. ఆ పిటిషన్ ఏంటి అంటే ఇందిరాగాంధీ ఈ పర్టికులర్ 1971 జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో కరెక్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి ఒక పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు. అది ఏంటి అంటే ఈవెన్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ ఎనీ గవర్నమెంట్ రిసోర్సెస్ ఇన్ దర్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్. సో ఈ పిటిషన్ ఆయన ఏం ఫైల్ చేశారు అంటే ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ యూస్ ద గవర్నమెంట్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో షీ హ్యాస్ exceeded the campaign spending which was supposed by ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఆ పిటిషన్ ను ఫైల్ చేశారు. సో సింపుల్ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, ఆ పిటిషన్ లో ఏముంది అంటే ఇందిరాగాంధీ హ్యాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ దిస్ ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి ఆయన పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు. సో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఈ పర్టికులర్ పిటిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి 25th of June 1975 రోజు ఒక వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. అదేంటి అంటే ఇందిరాగాంధీ ఎలక్షన్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పేసి వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. వర్డిక్ట్ ఇచ్చి ఒక 20 days టైం ఇచ్చింది సుప్రీం కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి.
సో ఆ 20 days టైంలో ఇందిరా గాంధీ హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ has upheld the Allahabad High Court verdict and verdict ni upheld చేసింది. But at the same time, Supreme Court has allowed Indira Gandhi to attend the parliament but debarred her from voting rights. So తన పార్లమెంట్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, బట్ ఓటింగ్ పవర్స్ అనేది ఇందిరా గాంధీ నుంచి స్ట్రిప్ ఆఫ్ చేసేసింది అనమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ వర్డిక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? జేపీ మూవ్మెంట్ పీక్ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వర్డిక్ట్ వచ్చింది అనమాట. సో ఈ వర్డిక్ట్ ఏంటి అంటే ఒక ఫైర్ కి ఫ్యూయల్ యాడ్ చేసినట్టు ఈ వర్డిక్ట్ వచ్చింది అనమాట. సో ఈ వర్డిక్ట్ జేపీ మూవ్మెంట్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేసింది. సో ఆయన ఏం చేశారు అంటే పబ్లిక్ స్పీచెస్ లో డైరెక్ట్ గా ఇందిరాగాంధీ రిజిగ్నేషన్ కోరారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆన్ 25th June రామ్లీలా మైదాన్ నుంచి స్పీచ్ ఇస్తూ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇందిరాగాంధీ రిజైన్ చేయకపోతే రెబెలియన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక అల్టిమేటం ఇచ్చారనమాట ఇందిరాగాంధీకి. సేమ్ ఆన్ ద సేమ్ డే, దట్ ఈస్ ఆన్ 25th June 1975 at midnight, Indira Gandhi has proclaimed the emergency, and this was the newspaper clipping the next day. As Jayaprakash Narayan began traveling India to unite anti-Congress parties and protest intensified, the president, on the advice of Indira Gandhi, imposed the emergency on 25th June 1975. President proclaimed national emergency, security of India threatened by internal disturbances. So internal disturbances వల్ల నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేశాము అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అనమాట. ఏంటి, జయప్రకాష్ నారాయణ ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ కి అగెయిన్స్ట్ గా రెబెలియన్ తీసుకొస్తున్నారు, సో అందుకే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవుతున్నాయి, సో దీనివల్ల సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా థ్రెట్ లోకి వచ్చింది, ఈ రీజన్ చెప్పి 1975లో ఎమర్జెన్సీ తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ one of the darkest period in the post-independence history, and it was also called as murder of Indian democracy. And ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఏం జరిగింది అంటే, అండర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కింద around 11,000 people, including opposition leaders like Atal Bihari Vajpayee, Morarji Desai, LK Advani, జయప్రకాష్ నారాయణ్, ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. సో ఇది ఒకవైపు ఇందిరాగాంధీ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకోవైపు సంజయ్ గాంధీ, ద సన్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీ, ఈవెన్ దో హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద పవర్, ఆయన ఏం చేశారు అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ హీ ఇంట్రడ్యూస్ ద 5-point ప్లాన్. ఈ 5-point ప్లాన్ లో ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఒకటి, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డౌరీ సిస్టమ్, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ సిస్టమ్, ట్రీ ప్లాంటేషన్ అండ్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఈ 5 points లో మోస్ట్ హ్యూమెన్ అండ్ మోస్ట్ రెడిక్యులస్ వాజ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ స్టెరిలైజేషన్. ఆల్మోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో 60 lakhs men అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16 to 70 years మన్ని స్టెరిలైజేషన్ చేసేసారు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ని నాజీ జర్మన్ అండర్ హిట్లర్ తో కంపేర్ చేస్తారు. సో 1944 నాజీ జర్మనీ అండర్ హిట్లర్, ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏంటి అరౌండ్ 7 lakhs పీపుల్ కి స్టెరిలైజ్ చేశారు అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 7 lakhs, అండ్ ఈ ఎమర్జెన్సీ టైంలో 60 lakhs మంది స్టెరిలైజ్ చేశారు. సో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ ని నాజీ జర్మనీ అండర్ హిట్లర్ తో కంపేర్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ దాట్ హ్యూమెన్ అనమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో around 2,000 members have lost their lives. ఇలా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఒక డెమాలిషన్ డ్రైవ్ ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ సంజయ్ గాంధీ. అండ్ ఈ డెమాలిషన్ డ్రైవ్ లో కూడా పీపుల్ హ్యాస్ లాస్ట్ దర్ లైఫ్. రీసెంట్ గా ఒక మూవీ వచ్చింది, కంగనా రనౌత్ యాక్ట్స్ చేశారు, మూవీ నేమ్ ఇస్ ఎమర్జెన్సీ, ఐ థింక్ ఎమర్జెన్సీ. ఆ పర్టికులర్ మూవీలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎమర్జెన్సీ టైంలో
ఏం చేశారు ఏంటి అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. ఇఫ్ యూ పీపుల్ గెట్ ద టైమ్, వాచ్ ద మూవీ. ఈవెన్ ఐ మీన్ నో, ద మూవీ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ రిగార్డింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ, ఇందిరాగాంధీ ఎంత పవర్ఫుల్ లీడర్ అనేది కూడా మనకి ఆ మూవీలో చూపించారు. ఇట్స్ రియల్లీ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. ఈవెన్ దో షీ హాస్ ప్రొక్లెయిమ్ ద ఎమర్జెన్సీ, బట్ షీఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లీడర్ అండ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ లీడర్. ఆ పర్టికులర్ మూవీ చూస్తే మీకు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ టైమ్, watch that movie. So this is what happened during the emergency. So now let us see what are all the provisions present in the articles of emergency provisions. See, under article 352, which is national emergency, so ఇది ఎలాంటి టైంలో వేస్తారు అంటే, if the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory, security of India or any part of the territory, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, thereof threatened whether by war or external aggression or armed rebellion, even ఈ particular word కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, he may by proclamation make a declaration to that effect in respect of whole India or of such part of territory as may be specified in the proclamation. So if president satisfy అవుతే either whole of India మీద కానీ or particular some part of the India మీద కానీ under war, external aggression or armed rebellion, ఈ 3 particular factors మీద president national emergency proclaim చేయొచ్చు. Till now, national emergency has been proclaimed 3 times. One is 1962 to 67 under Indo-China War. ఈ particular time లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి was our prime minister. And the second was 1971 to 77 Indo-Pakistan War. ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ అదే లిబరేషన్ వార్ లో ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీని ప్రొక్లెయిమ్ చేశారు. అండ్ ఇంకొక ఎమర్జెన్సీ 75 to 77, ఇది ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ, ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అని ఉంది అండ్ ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ మీద ప్రొక్లెయిమ్ చేసింది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇది 1978లో ప్రెసిడెంట్ ఎమర్జెన్సీని రివోక్ చేసేసి ఇండియా జనరల్ ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఈ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో ఇందిరాగాంధీ విల్ లాస్ ద ఎలక్షన్ అండ్ మొరార్జీ దేశాయి, ఐ మీన్ జనతా పార్టీ విల్ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ మొరార్జీ దేశాయ్ విల్ బికమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాక 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇందిరాగాంధీ ఏం చేశారు అంటే 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు అంటే అన్ని అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారనమాట. సో తన ఎలక్షన్ స్టేట్ లో వచ్చేసింది కదా, తన ఎలక్షన్ నల్ అండ్ వాయిడ్ కింద డిక్లేర్ చేశారు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ అ థ్రెట్ ఫర్ హర్ పిఎం పోస్ట్. సో ఆ పర్టికులర్ దాన్ని రివోక్ చేయడానికి ఏం చేసింది అంటే, తనకి అగేన్స్ట్ గా ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ లో అమెండ్ చేసేసారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అనేవి సుప్రీం కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది వెదర్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ జరిగాయా అండ్ ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఎలక్షన్స్ నల్ అండ్ వాయిడా కాదా అనేది జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి జ్యుడిషియరీ నలిఫై చేస్తుంది. సో ఈ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో అట్లా చాలా ఏవైతే ఆర్టికల్స్ తనకి అగేన్స్ట్ గా ఉన్నాయో ఆ ఆర్టికల్స్ అన్ని అమెండ్ చేసేసారనమాట త్రూ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి, ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఏవైతే 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తో చేంజెస్ తీసుకొచ్చారో ఆ పర్టికులర్ చేంజెస్ అన్ని ఒరిజినల్ గా ఏమేమి ఉన్నాయో
దానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది. సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినా, ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినా ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ని మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ యాడ్ చేశారనమాట. సో ముందేంటి, బిఫోర్ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఆన్ 3 గ్రౌండ్స్ మీద డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అవేంటి, వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ. ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇట్స్ అ వేగ్ వర్డ్, రైట్? ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ అనేది సిటిజన్స్ కి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆపోజిషన్ రూలింగ్ పార్టీకి అగేన్స్ట్ గా సిటిజన్స్ కానీ, ఆపోజిషన్ లీడర్స్ కానీ వాళ్ళు మాల్ ప్రాక్టీసెస్ చేశారు, కరప్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అని చెప్పేసి ఏమైనా ప్రొటెస్ట్ చేసినా ఈవెన్ దాన్ని కూడా ఇంటర్నల్ అగ్రెషన్ కింద తీసుకోవచ్చు, ఈవెన్ సింపుల్ ప్రొటెస్ట్ ని కూడా. సో ఆ పర్టికులర్ వేగ్నెస్ ని తీసేయడానికి ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీని కాస్త ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ కిందకి చేంజ్ చేశారనమాట. సో ఇప్పుడు ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ అంటే ఎక్కడైతే వెపన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి రెబెల్ అవుతారో ఆ పర్టికులర్ దాన్ని రెబెలియన్ అంటారు. సో ఆ వేగ్నెస్ ని మొత్తం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీని కాస్త ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేశారనమాట 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. అండ్ ముందేంటి, బిఫోర్ 44th అమెండ్మెంట్, ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ తను 1975లో ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కి కూడా తెలీదు. అంటిల్ అన్లెస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొక్లెయిమ్ చేసిన తర్వాతే ఓన్లీ దే కేమ్ టు నో బై న్యూస్, అండ్ దట్ వాస్ అ బిగ్ షాక్ ఈవెన్ ఫర్ దమ్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి క్యాబినెట్ అప్రూవల్, దట్ ఈస్ రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫ్రమ్ క్యాబినెట్. ఈ పర్టికులర్ సేఫ్ గార్డ్ ని కూడా 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి యాడ్ చేసింది అనమాట. ముందేంటి, యూనిలాటరల్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ డెసిషన్ తీసేసుకున్నారు కదా 1975లో వితౌట్ అప్రోచింగ్ ద క్యాబినెట్. సో ఆ పర్టికులర్ దాన్ని నలిఫై చేయడానికి క్యాబినెట్ అప్రూవల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ సేఫ్ గార్డ్ ని కూడా యాడ్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఏంటి, 38th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి జ్యుడిషియల్ రివ్యూని ఇమ్యూన్ చేసేసింది. సో దీనికి మళ్ళీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ని రీస్టోర్ చేశారు 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి. అండ్ అగైన్ ఇన్ మినర్వా మిల్ కేస్ 1980, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ క్యాన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మాలిఫైడ్ ఆర్ ఇర్రిలవెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఇఫ్ అట్ ఆల్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్స్ తో ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీని కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారనమాట. ఇంకొన్ని చేంజెస్ ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే అప్రూవల్ ప్రాసెస్, అప్రూవల్ అండ్ డ్యూరేషన్. నార్మల్ గా ఏంటి, బిఫోర్ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టైం లిమిట్ అనేది ఓన్లీ 1 month ఉండింది అనమాట. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ విత్ ఇన్ 1 month. కానీ విత్ ఇన్ 1 month ఇది 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. దీనికి బిఫోర్ ఏంటి, 2 months ఉండింది అనమాట. సో ఈ 2 months పీరియడ్ ని 1 month కి రెడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ఇంకొకటి సేఫ్ గార్డ్ ఏం తీసుకొచ్చారంటే, ఇఫ్ లోక్సభ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ద ప్రొక్లమేషన్ రిమైన్ వ్యాలిడ్ అంటిల్ 30 days ఆఫ్టర్ లోక్సభస్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ పోస్ట్ రీకాన్స్టిట్యూషన్ గివెన్ రాజ్యసభస్ అప్రూవల్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ అయినప్పుడు లోక్సభ డిజాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో రాజ్యసభ ఆల్రెడీ దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చేసి లోక్సభ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో దానికి 30 days లోపు ఈవెన్ లోక్సభ నుంచి కూడా ఆ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ కి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఇది ఒక సేఫ్ గార్డ్ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చారనమాట. ఇంకొక చేంజెస్ ఏం చేశారు అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ డ్యూరేషన్. ముందేంటి, ఈ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే 6 months ఇంటర్వెల్ లో ఎవ్రీ 6 months
పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కంపల్సరీ పెట్టింది అనమాట. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆ 6 months అప్రూవల్ తో ఇండెఫినెట్ టైమ్ గా ప్రొలాంగ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీ 6 months మనకి పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ చేసింది. సో ఇఫ్ లోక్సభ డిజాల్వ్స్ విత్ ఇన్ 6 months, ఎమర్జెన్సీ కంటిన్యూస్ అంటిల్ 30 days ఆఫ్టర్ లోక్సభ రీకాన్స్టిట్యూషన్ విత్ రాజ్యసభ అప్రూవల్. సేమ్ ఇదే పాయింట్ ఇక్కడ. ఇంకొక చేంజ్ ఏం చేసింది అంటే, ముందేంటి ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేయొచ్చు, కానీ దీన్ని స్పెషల్ మెజారిటీ కింద కన్వర్ట్ చేశారు 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి. స్పెషల్ మెజారిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ హౌస్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ హౌస్ షుడ్ ఓట్. ఇప్పుడు ఏంటి, 500 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి లోక్సభలో. సో ఆల్మోస్ట్ 251 మెంబర్స్ ఓట్ చేయాలి, irrespective of they are present or absent on that particular day. So more than 251 members approval kavali, and at the same time 2/3 members present and voting. ఆ particular day roju 2/3 members should be present plus voted for that. So ఇది స్పెషల్ మెజారిటీ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి స్పెషల్ మెజారిటీ తీసుకొచ్చింది అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి చేంజ్ ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే, రివొకేషన్ ఆఫ్ ప్రొక్లమేషన్. ముందేంటి, ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని రివోక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండేది. కానీ ఈ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ 1/10 అంటే 10% ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్స్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ 500 మెంబర్స్ నుంచి ఒక 50 మెంబర్స్ ఒక రిటర్న్ నోటీస్ ఐదర్ ప్రెసిడెంట్ కి, కానీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ప్రెసిడెంట్ కి, ఇఫ్ అట్ ఆల్ లోక్సభ డిజాల్వ్ అవి లేకపోయి ఉంటే స్పీకర్ కి ఒక రిటర్న్ నోటీస్ పెట్టొచ్చు. ఆ రిటర్న్ నోటీస్ పెట్టిన తర్వాత విత్ ఇన్ 14 days ఒక స్పెషల్ సెషన్ హెల్డ్ చేస్తారనమాట. ఆ సెషన్ లో విత్ సింపుల్ మెజారిటీ ఈ పర్టికులర్ బిల్ ని పాస్ చేస్తే ఎమర్జెన్సీని రివోక్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అప్రూవల్ కి డిసప్రూవల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, అప్రూవల్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ బోత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్, దట్ ఈస్ రాజ్యసభ పర్మిషన్ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ లోక్సభ పర్మిషన్ కావాలి విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ. వేరస్ డిసప్రూవల్ ప్రాసెస్ కి ఓన్లీ లోక్సభ విత్ సింపుల్ మెజారిటీ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది, రాజ్యసభ అప్రూవల్ ఏమీ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఫర్ డిసప్రూవల్. So these were the changes brought by 44th Constitutional Amendment Act. And now let us see what are the effects of national emergency. National emergency proclaim చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ పడతాయి? Under Article 353, the executive power of the union shall extend to the giving of the directions to any state as to the manner in which state executive power thereof is to be exercised. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ సస్పెండెడ్ బట్ వర్క్స్ అకార్డింగ్ టు ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్. సస్పెండ్ అవ్వదు, కానీ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై యూనియన్ గవర్నమెంట్. పార్లమెంట్ టు మేక్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ మ్యాటర్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో పార్లమెంట్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఏ సబ్జెక్ట్ మీద అయినా సరే పార్లమెంట్ కి రైట్ ఉంటుంది అనమాట లాస్ పాస్ చేయడానికి. అండ్ ఈవెన్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఈస్ నాట్ సస్పెండెడ్ బట్ యూనియన్ పార్లమెంట్ కెన్ ఓవర్ రైట్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆల్సో ఇష్యూ ద ఆర్డినెన్స్ ఆన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. నార్మల్ టైమ్స్ లో ఏంటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద లా పాస్ చేయలేదు, కానీ ఎమర్జెన్సీ టైంలో పార్లమెంట్ ఈవెన్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా లాస్ పాస్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెసిడెంట్ కూడా ఓన్లీ సెంట్రల్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద మాత్రమే ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయగలరు, కానీ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఈవెన్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా ప్రెసిడెంట్
ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయగలరు అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్టికల్ 353 says. And article 354 is related to finances. ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లేమ్ అయినప్పుడు బడ్జెట్, స్టేట్ బడ్జెట్, ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్స్ ఇస్ మొత్తం is everything is a discretion of central government అన్నమాట. This is what article 354 says. Article 358 ఏం చెప్తుంది అంటే the fundamental rights under article 19 are automatically suspended and the suspension continues till the end of the emergency and operated only in external emergency. ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో మాత్రమే అండర్ ఆర్టికల్ 358 మనకి ఆర్టికల్ 19 అనేది ఆటోమేటిక్ గా సస్పెండ్ అవుతుంది. కానీ ఇంటర్నల్ అది ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ మీద ఈవెన్ ఆర్టికల్ 19 కూడా సస్పెండ్ అవ్వదు. అది అనమాట దీని మీనింగ్. అండ్ ఆర్టికల్ 359 లో ఏంటి అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లేమ్ అయినప్పుడు దట్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఆటోమేటిక్ గా ఆర్టికల్ 19 కూడా సస్పెండ్ అవుతుంది. దానికోసం సపరేట్ గా ప్రొక్లమేషన్ అవసరం లేదు. కానీ ఆర్టికల్ 19 కాకుండా ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఇంకేదన్నా ఆర్టికల్ సస్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం ఆర్టికల్ 359 యూజ్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని సస్పెండ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇది కూడా ఏంటి ఆర్టికల్ 20 అండ్ ఆర్టికల్ 29 ఆర్టికల్ 20 అండ్ ఆర్టికల్ 21 ఆర్ ఇన్ఏలియనబుల్ నేచర్. ఈ టూ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని మాత్రం ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా కూడా ఈ టూ ఆర్టికల్స్ ని సస్పెండ్ చేయలేరు. ఏంటి రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, ఈ టూ ఆర్టికల్స్ మాత్రం దే ఆర్ ఇన్ఏలియనబుల్ ఇన్ నేచర్. సో దీస్ టూ ఆర్టికల్స్ షుడ్ నాట్ బి టచ్డ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్. అండ్ ఇంకొక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా ఈ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసిన హోల్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ సస్పెండ్ అవ్వవు. ఓన్లీ రైట్ టు అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతుంది. రైట్స్ ఉంటాయి అలాగే, కాకపోతే రైట్ టు అప్రోచ్ ద కోర్ట్స్ మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతాయి. ఇది ఈ ఆర్టికల్ మీనింగ్ అనమాట. నార్మల్ గా ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే మొత్తం ఫండమెంటల్ రైట్స్ సస్పెండ్ అయిపోతాయి అని అనుకుంటారు అండర్ ఆర్టికల్ 359. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసి ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని సస్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటే అది పూర్తిగా సస్పెండ్ అవుతాయి కాదు దాని మీనింగ్. ఓన్లీ రైట్ టు అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటాయి, కాకపోతే సుప్రీం కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వలేము ఆ పర్టికులర్ టైంలో. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 358. So now let us compare what are the changes brought by 44th Constitutional Amendment Act and దానికి ముందు ఎలా ఉంటుంది 44th Constitutional Amendment Act తెచ్చిన తర్వాత ఏం చేంజెస్ చేశాను అనేది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో పెట్టాను. సో దట్ దీంతో క్లియర్ గా ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఏమీ లేకుండా ఉంది. సో now let us look at this parameters. Grounds of national emergency. Before 44th amendment ఏంటి వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్, ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ, ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్, ఈ త్రీ మీద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేశారు. కానీ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా వేగ్ గా ఉందని చెప్పేసి ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ని కాస్త రిప్లేస్డ్ విత్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. ఇది ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చారు 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇంకొకటి ఏంటి అప్రూవల్ ఆఫ్ టైం లైన్. ముందు ఏంటి 2 months టైం ఉండేది పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కోసం, కానీ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఏం చేశారు అంటే ఓన్లీ 1 month పెట్టారు. 2 months ని కాస్త 1 month కి రెడ్యూస్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏంటి స్కోప్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 19. ముందు ఆర్టికల్ 19 ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ కి సస్పెండ్ అయ్యేవి. లైక్ ఏంటి వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ as well as internal disturbances. ఈ త్రీ దాని మీద దేని మీద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేసిన ఆర్టికల్ 19 ఆటోమేటిక్ గా సస్పెండ్ అయిపోయింది. కానీ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఏం చేంజ్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఆర్టికల్ 19 ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ మీద మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతుంది.
ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ మీద ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ప్రొక్లమేషన్ లో ఆర్టికల్ 19 కూడా సస్పెండ్ అవ్వదు. అండ్ దిస్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫ్ గార్డ్ యాడెడ్ టు 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఎక్స్టెన్షన్ డ్యూరేషన్. ముందు ఏంటి, అన్లిమిటెడ్ సబ్జెక్ట్ టు క్యాబినెట్ డెసిషన్. తర్వాత ఏంటి, ఎవ్రీ 6 months పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కావాలి, బోత్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ అప్రూవల్ కావాలి. అండ్ ఇండెఫినెట్ టైం కింద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టేయచ్చు, కానీ ఎవ్రీ 6 months అప్రూవల్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ చేంజ్. ఇంకొకటి ఏంటి, రివొకేషన్ ప్రాసెస్. ముందేంటి, ఇట్ వాస్ ప్రెసిడెంట్ డిస్క్రిషన్. ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎమర్జెన్సీని రివోక్ చేయొచ్చు. కానీ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఇంకో సేఫ్ గార్డ్ ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే, ఇఫ్ లోక్సభ పాసెస్ అ రెజల్యూషన్ దెన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ బి రివోక్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి ఏం సేఫ్ గార్డ్ తీసుకొచ్చారు, ముందేంటి, all fundamental rights could be suspended, including Article 20 and 21. కానీ ఆఫ్టర్ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఏం చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అంటే, ఆర్టికల్ 20 and 21 are inalienable in nature. They are not suspended. And only right to approach the Supreme Court to implement the fundamental rights is suspended, not all the fundamental. అసలు మొత్తానికే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వర్క్ అవ్వకుండా ఉండడం కాదు, ఓన్లీ రైట్ టు అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకొక చేంజ్ ఏంటి, మెజారిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అప్రూవల్. ముందు ఏంటి, సింపుల్ మెజారిటీతో పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చేసేది. 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తో స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఒక సేఫ్ గార్డ్ యాడ్ చేశారు. పార్లమెంట్ పవర్ ఓవర్ స్టేట్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఏంటి, లాస్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆన్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆర్ వాలిడ్ ఇండెఫినెట్లీ. ఈవెన్ ప్రొక్లమేషన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ మీరు రివోక్ చేసిన ఆ తర్వాత కూడా ఇండెఫినెట్ టైంలో, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో పార్లమెంట్ స్టేట్ లిస్ట్ మీద చేసిన లాస్ ఇండెఫినెట్ టైం కింద ఉంటాయన్నమాట. కానీ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ప్రొక్లమేషన్ రివోక్ చేసిన 6 months వరకు మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ లాస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ లాస్ ఆ స్పీస్ టు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒక సేఫ్ గార్డ్ దీంతో యాడ్ చేశారు. ఇంకొకటి ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్. ముందేంటి, ఈవెన్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా ఏమీ లిమిటేషన్స్ లేకుండా ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయగలిగారు బిఫోర్ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఏం చేశారు అంటే, ఇట్ వాస్ లిమిటెడ్ టు ఇష్యూ ఆర్డినెన్స్ ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయాలి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయడానికి ఉండదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నోవే రిలేటెడ్ టు ఎమర్జెన్సీ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని కంప్లీట్ గా స్ట్రిప్ ఆఫ్ చేయగలరు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లిమిటెడ్ టు ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఎమర్జెన్సీ. ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ మీద మాత్రమే ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ఒకటి చూస్తే మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం పోతుంది అనమాట. సో బిఫోర్ 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎలా ఉండేది ప్రొవిజన్స్, అండ్ 1975 ఎమర్జెన్సీ తర్వాత 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఎలాంటి సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకొచ్చారు, సో దట్ ఫ్యూచర్ లో ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా, ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినా ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ని మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ని మనకి యాడ్ చేశారన్నమాట. ఐ హోప్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోతో క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లెట్ us see some previous year questions. Prelims questions. Consider the following statement with reference to emergency provisions in the Constitution. The President can suspend any fundamental right during the proclamation of emergency. No, ఇప్పుడే చూసాం. Article 20 and 21 are inalienable in nature. So these two fundamental rights
cannot be suspended. So this is wrong. The presidential order on suspension of fundamental rights should be laid before each house of the parliament for approval. True. So the answer is B, 2 only. Next question. Consider the following statement with reference to national emergency. Rights under Article 19 are automatically suspended when national emergency is declared on the ground of war or external aggression. Yes, this is true. War and external aggression లో మాత్రమే ఆర్టికల్ 19 ఆటోమేటిక్ గా సస్పెండ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఆన్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. ఈ పర్టికులర్ దాని మీద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తే ఆర్టికల్ 19 సస్పెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. Parliament can suspend the right to move any court for the enforcement of all fundamental rights except under Article 20 and 21. ఇందాకే చూసాం. These two rights are inalienable in nature. They can't be suspended. And ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. Parliament can suspend the right to move to any court for the enforcement. అంటే ఓన్లీ ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాత్రమే సస్పెండ్ అవుతుంది. All of the fundamental rights suspend happen. So this is also true. So answer is both 1 and 2. Next question. Which of the following changes were made by 44th Constitutional Amendment Act of 1978? Right to property was made constitutional right. Yes, this is true. A new directive principle was added to protect the social order. Yes, this is also true. Cabinet recommendation was made necessary to declare the national emergency. Indaka video lo chusam. Yes, this is also true. And High Court's power to issue writs was restored. This is also true. So answer is D, 1, 2, 3, 4. So I hope ee particular video to national emergency మీద ఉన్న కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో I'll be explaining about the president rule and financial emergency. Let's meet in the next class. Thank you.